Ey, wir würden liebend gern mit euch dahin gehen, aber das geht nicht, weil wir schon einen Strike von der Security... Zwei Strikes hier bekommen haben. Wir wurden sehr höflich davon aufgemacht, dass wir very careful sein müssen hier, sonst werden wir gleich rausgeschmissen. Genau. Sehr nett hier, die Leute. Wir haben hier eine fette Kamera und wir dürfen nicht da unten herumlaufen, sondern müssen hier auf diesem grünen Plastikrasen herumlaufen. Deswegen tut uns leid, dass wir im Moment nicht mehr zeigen können. Aber jetzt beginnt ja die Battlefield-Präsentation. Wir machen jetzt erstmal Schluss und viel Spaß mit der Battlefield-Präsentation. Wir schalten nachher nochmal zurück. Ciao. Now, I may be a member of the Battlefield team, but as you know, I'm a fan. And I know you guys are a fan too, and you're going to love what we've got to you today. So, over the next half hour, we're going to be bringing you content that's coming to you over the next few minutes. We've heard what you want, so today you're getting your first look at a ton of new multiplayer maps. Features we know you've been screaming out for, and the arrival of a new theatre of war that's coming to Battlefield 5 this fall. So, when Chapter 4 Define the Odds drops, it's bringing so much cool stuff, so let's get to it. Over to you, Julia. Thanks, Adam. That's right. Let's wait no longer and tear the plastic off our first new map, Marita. Let's check it out. Seid ihr da gehypter drauf als bei Apex? Ich bin nur gerade sehr begeistert von. Und jetzt Tod und Zerstörung! Diese Fröhlichkeit. Eher als bei Apex, muss ich sagen, weil das Ding ja immerhin ein vernünftiger Shooter ist. Das hast du jetzt gesagt. Ja, habe ich gesagt. Also ich habe die Beta gespielt und ich war nicht überzeugt und die Community ja offensichtlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt verbessert haben seit Release. Was war das? Sie hatten den Battle Royale-Modus verschoben, weil der noch nicht so spruchreich gewesen ist zum Launch. Ne? Der ist noch nicht gekommen? Der ist da im März oder so, oder Juni? Nee, ja, ich glaube März war es. Und hat nicht eingeschlagen? Nein. Oh. Immer ein bisschen leid für die. Marita is an infantry-focused map, where all 4 soldier classes will be able to shine. Tanks and aircraft will stand aside for intense infantry gunfights and sneaky flanks in the cobbled streets. Hills and multi-story homes means unique vertical gameplay. Stay alert in this steep environment as the Battle of Greece rages on. Genauso sah es damals bei uns aus, ne? Ganz genauso. To help give us even more details on Marita, please welcome Ryan MacArthur from DICE. Yeah. So thanks for coming out, Ryan. So obviously Marita looks amazing. What was the map's inspiration? Well, I think the team in LA that put this together, and they built the Mercury map that everyone saw earlier this month. Mm-hmm. And so they really wanted to continue that story of the Battle of Greece, which is a bit of an unknown story, new to me as well, as you learn about this stuff. So it's really cool. It's sort of set on the Albanian-Greece border, sort of in the mountains there where the Axis power sort of started to push into Greece during the war. And it's sort of set above the clouds in this nice little quiet, well, I guess what used to be quiet village. Before, Not anymore. Before these guys all show up. And it's das ist echt ein bisschen anders in den Geschichtsbüchern gelesen. Dezent. Auch da wiederholen sie jetzt schon das gleiche Footage wieder. Das können wir gleich nochmal 4-mal sehen, wenn es 5 Maps sind insgesamt, oder? Meinst du, die sprechen jetzt jeweils 5 Minuten über jede der 5 Maps? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Creative chaos. Yeah. Ja, die müssen die Zeit So irgendwie what we got there füllen. was just head-on, just collisions in the middle of this map, and it's sort of what we tried to do with all the new maps that we've created, spending a lot of time to figure Also out. im Grunde dieses how do we make each one EA-Play, different, so war es so when auch players go in and hauptsächlich, play wo ich one das of these letzte new Mal eben maps, da war. Du hast it just natürlich has a deinen different Part, feel than the ones inklusive der they played before. Präsentation So it's und great da, that wo du experience. Backstage So als this one Presse has, hin kannst. Es ist ein Fanfest. I guess for lack of Da hinkommen, dass sie da Fußball spielen, dass sie sich anstellen und jetzt noch was Titanfall, jetzt eben Apex und die anderen Sachen spielen. Du musst jetzt nicht unbedingt ein 3-Stunden-Event machen mit Content, der für 1 Stunde reicht. Also bisher wirkt es jedenfalls so. Channels for people to just run head on into each other, which really creates that chaos that is Battlefield. But That's what we want, though. That's what we want, that kind of chaos. But most importantly, we need to know, like, we could talk all days, but when can we get our hands on it? That's what we want to know, right? Yeah, and I think the great thing for this is coming in July as part of Chapter 4, so stay tuned. And I think some people are going to get to play it while they're here today. Ooh, lucky you. All right, Freeman, who's we've stuck up there for no other reason than, well, my own entertainment, has more on Chapter 4 for you. Over to you, Freeman. I'm up here PTFOing. I don't know what you're giving out to me, Julia. Listen, we have more maps.
So let's deliver a brand new one to you. This is Al Sundan. It's coming in Chapter 4. The fight moves to the North African desert in a vast new map for Battlefield 5, Al Sundan. Prepare to engage alongside a lush desert coast and contrasting harsh environments. Axis forces have militarized the area with camps, a radar tower, and an airbase. You must fight over possession of these critical points. In Al Sundan, we've taken the vista used in a single-player war story under no flag and doubled down on air and land vehicle combat. With this, the location has been optimized for all-out multiplayer action. On this open map, it's up to you to shape the fight. With large distances, vehicle-based team play, and battles across ranges, you'll always have plenty of Ich bin mir choices. ziemlich sicher, was er gerade sagt. Kannst du auf alle dieser 5 Maps an, die da gezeigt werden. Wo werden im Nachhinein Köpfe rollen, weil sie das falsche Voice-Over und in die andere Map gepackt haben. Niemand hat es gemerkt. Ja. Aber das erinnert mich an Battlefield. So bei 1942, wo die Leute noch hier auf die Tragflächen dann schön abgestürzt sind. Aber das ist schon ein bisschen her. Yeah. Guck mal, und die klatschen auch, weil sie die geilen EA-Play-Rucksäcke bekommen haben, ne? Mit dem Poster und dem... In der nächsten Schalte haben wir und Dennis auch einen auf. Ja, die nächste Schalte sind sie rausgeflogen. Der Chat sagt es auch, hat ein bisschen was von ZDF-Fernsehgarten. Stimmt. Irgendwo ist da auch Andrea Kiewel wahrscheinlich noch. Da hinten. And that showed a lot of potential from a multiplayer perspective as well. So when we finished the game originally, the team wanted to sort of sit down and sort of a small group of them and take a shot at turning this into what could be an amazing battlefield map. It's huge. This is a really big map. This is your sort of classic Battlefield sandbox map. This is where you're going to see, you know, tanks and planes and infantry and all of that together in sort of what is truly Battlefield. It's sort of built for that open world gameplay with, you know, depending on no matter how you want to play, there's something there for you. Yeah, oh, definitely. And so how can I kind of, you know, adjust my strategy? Because obviously it's such a wide map. Like, what am I doing? Well, I think if you look at it, there's room for all different playstyles. So there's 6 flags on this when you're playing Conquest, and you can see here, even if you can see from the videos here, you've got, you know, when you go into the village, it's all about infantry play and speed and flanking through the things, and the bridge in the middle, it's all about, you know, sort of controlling that with infantry gameplay. And I think Mr. Battlefield the other day decided to just sit there with his tank and destroy me. But it's just something that he likes to do. He's kind of mean, but he's not mean. He's super nice. But no, but most importantly, I mean, again, we could go on and on and on. We're tight for time because there's so much to get through. We've got so many announcements. Hätten sie auch nicht Apex und Battlefield direkt hintereinander packen sollen, sondern zwischendurch mal eine andere Art von Spiel zeigen. Aber nicht FIFA. Wieso? Nice. Ja, Madden ist das Schwierigste natürlich von den Spielen, weil es die wenigsten Leute interessiert außerhalb Amerikas. Aber jetzt die beiden hintereinander machen. Du hast trotzdem auch bei Madden aber eine vergleichsweise spitze Zielgruppe. Ne? Da hast du die Leute, die Sportspiele spielen, und die anderen interessiert sowas von überhaupt gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie wirklich vorne dran bei so einer Preso machen willst. Das wäre fast schon ein Abschalter für viele. Hübsch sieht das ja aus. Mega. Ja. Ich mochte das aber auch gerne. Ich habe es eine Weile gerne Battlefield 5 gespielt. Teamwork, skill and adaptation are your keys to victory. Aber auch, weil es Raytracing unterstützt hat. Ja, ich will nochmal die gute Grafikkarte ausprobieren. Aber ich habe dieses Quake 2 Raytracing ausprobiert. Ist cool. Die Performance ist halt unter aller Kanonen. Das glaubst du nicht, wie schlecht es ist. And prepare to learn more about these new battlefields later in the year. Wird aber auch aktuell nicht so viel unterstützt, oder? Noch. Raytracing? Ja. Das ist sehr hardware-intensiv. Ist da eine Grafikkarte bei dir drin, Fabian, oder schon SLI-Modus? Let's break down these new maps. Ryan and I are joined by Mr. Battlefield himself, Lars Gustafsson. Mensch, Mr. Battlefield. I don't know if you made that up yourself. Oh, and because he asked nicely, we also let Freeman come down from his weird place up there. You're worse than my Firestorm teammates. You just leave me behind everywhere. But we can all understand why that happens. Yeah, do you want to take over this one for the start? Don't mind if I do. Yeah, go for it. Lars, these are very different then to the 2 maps we've already shown so far today. Tell us about them. They are. I mean, taking a step back, we've been closely monitoring how players engage in tides of war and
no surprise, I mean, they love the bigger modes like Conquest. It's always been kind of a Battlefield pillar. But it's been super fun to watch how they engage with passion and dedication in the smaller modes, like Squad Conquest, for example, which really become a success. And with that in mind, then, we've, together with the DICE LA studio, they've been going at it, tailoring maps that are specially made for smaller modes. And as such, being able to give that, the close quarter feeling, the tight, what you say, the intimate combat. Intimate infantry combat. Oh, yeah, we need that on a T-shirt. Yeah. Intimate infantry. We're making that platoon when we get back. I mean, what kind of the sort of like key strategies then when you're playing close quarters on this map? As we see with these smaller game modes, I mean, the key to this is just really good team play, really good squad play. And so, sticking together and not leaving anybody behind like Mr. Freeman over here. Unless he's But I mean, what if you want to leave him behind, can you? Then it's acceptable, I think. Because I would. It's two beautiful maps. It'd just be a spinning number plate. It would be, yeah. As you saw, Lofoten, it's serenity, beautiful Nordic countryside, but then kind of ripped open with gunfire and everything amongst villas and factory equipment. And then Provence, I plan to take my wife there, she sits on the square. Stop destroying places you want to take your family, it's weird. I'll take Social media manager. Yeah, take him instead and then go to town. But it's beautiful cobblestones, lots of good flanking routes, and it's the smaller maps really allows you to master every inch of it. So it's really about, knowing your battlefield. I mean, again, we could go on and on and talk about all of these maps, but we've got one more map to show off, and I want to make sure we have time to get through it. But first, Lars, you've brought with him some news about some kind of core gameplay updates we know that you've all been waiting for. So you're excited about this one. Lars, you know how much time I'm spending online. I am working. Just Battlefield, or let's not delve. Big community features we've announced this month. Increase the max rank. Private games. Let's talk max rank. What can you tell us? Let's talk max rank. We do know, and it's been loudly made to us, our kind of awareness, that there are players out there too skilled who maxed out on rank 50 too quickly. So we've taken that to heart, and we've now taken the max rank from 50 to 500. So it's quite a leap. All right. And it's Battlefield 500 now. So truly a journey for our players to go on, moving forward. And it's a grind train, but what are people getting if they're on it? Yeah, what are we getting? We're all in it. We want the goodies. So to start with, already from rank 51, you will be granted company coins for every rank up. But then at every, do we call them milestone ranks, every 50th rank, you will get one shiny new rank icon to show off your skills, and also a beautiful set of dog tags. So lots of ways of showing off your mastery on your journey towards, that the world domination. It's already happening. August is the time. So it's almost here. Almost here. So world domination for Lars by August. Yeah, sorry, I wondered if we were talking about world domination or when that was happening, but all right. Private games then. The other massive thing that we know players want. What we got? Yes. I mean, another one that's our lovely community have been vocal about. And previously, for those of you who've been with Battlefield, it was called RSP, the Rented Server Program. But now we're shifting over to private games. And what it means, the beautiful thing with it is, the baseline package that comes out is free for everyone that plays Battlefield 5. So a beautiful package. It's there to let you set up your servers and kind of create your experiences, whether you want to capture or, play with your friends. And Freeman, you can play with us, for sure. Thanks. You can sit with them. And obviously, you love getting all that community feedback, so hit him up, mrbattlefield@aol.com, and let him know. Well, just saying, that is the thing, though. We're not finished when we're done, right? No, exactly. It's coming in, let's see. September, yeah. And at that time, we want you to dive on it, set up your servers, play it, and give us feedback. Since this is kind of just the beginning of the journey with the private games, we want to hear what did we do right and where should we shape up and take it an extra notch. So be with us and be candid. Okay, well, Lars, don't tell Ryan, but you're my favourite for this. Thank you very much for it. Do I still get to We've got more, though, Julia. We've got more. You're almost. Well, it's just going to get a bit weird and fighty up here in a minute. Well, as promised, we've got one more Battlefield map to show you. It's called Operation Underground. Lars, Ryan, talk us through what we're about to see. Yes.
Let's have a look. Der Vollständigkeit halber, auf der EA Play Webseite steht übrigens auch, dass Anthem dort auch stattfinden würde. Hat aber keinen eigenen Streaming-Slot oder so. Naja, ich habe es ja schon entdeckt, als wir kurz zu Wirt und Dennis geschaltet haben, war hinten ein Banner, wo Anthem drauf stand. Richtig. Ja. Das war wahrscheinlich die Sammelstelle, wo alle ihre gebrauchten Anthems reinwerfen können zum Recyceln. Yeah, I mean, I was there when we started to build the maps for Battlefield 3. And early on, it was kind of a brainstorm. I still remember it was tons of images on the wall. We challenged the team to, where do you want to fight? Everything from subway to shopping mall to God knows everywhere. Yeah. And then the team started, or someone smart, not me, apparently, said, do I only get to pick one? Yeah. So they started to pick a number of them, and I think Inge then chose 3 of them, which was the park, the subway. Das ist ja echt dann eine halbe Stunde FIFA und eine halbe Stunde Madden. Like a kind of steamed tapas. I mean, you don't want one meal, you want 3 lots of meals all in one meal. Fußball wäre toll. Hallenfußball finde ich cool. Damals bei World Cup Strike auf dem Super Nintendo habe ich viel Hallenfußball gespielt. Es gab doch auch mal ein FIFA, was das hatte. Ich glaube, irgendein 98 oder so. Das kann gut sein, ja. FIFA 98, ja, das mit dem da habe Gockel. ich das gespielt. Dann konnte ich nämlich einfach gegen die Wand schießen und irgendwie ist es ein Tor gelandet. Das war bei den frühen FIFAs sowieso allgemein so, also bevor die da mal drüber gebügelt hatten, da hatte ich auch dann Ergebnisse von 14:3 oder so meistens. Das gefällt mir übrigens gerade gut, was Sie da jetzt zeigen. Das sieht fast ja schon nach Singleplayer aus, ne, von den Ausschnitten. Also einfach so, wie es inszeniert ist. Ja, das ist ja nicht eine alte Battlefield-Map, nur neu aufgesetzt. Oh ja, stimmt. Das war vorher schon bekannt, ne? Genau. Die kenne ich sogar. Nicht ganz nett. Kurz mit Olli drüber geredet. That's the big question for today. Just when? Ist die Frage gerade im Chat, ob wir um 20 Uhr das Mario Maker 2 Invitational gucken, oder nicht? Ist es denn schon um 20 Uhr? Nee, es ist Viertel vor. Wir müssen gleich mal gucken, so wie diese Konferenz hier ist. Wir wollten ja danach die Zeit eigentlich benutzen, um diese zu resümieren, aber ich glaube, wir machen das parallel schon ganz gut mittlerweile, weil doch ein bisschen Leerlauf hier und da ist. Wir werden einfach mal gucken, wie es am Ende von der EA-Konferenz ausschaut, wie viel Redebedarf herrscht. Wir haben natürlich noch viel mehr andere Themen, die wir machen können und das Tippspiel. Aber warum nicht das Tippspiel machen, während das Invitational im Hintergrund noch läuft? Wir wollen es natürlich nicht euch vorenthalten. Oder wir müssen gucken, FIFA. Wir lassen die Community ein Vote machen, ob wir lieber FIFA schauen oder das Super Mario 2 Invitational. Das wäre natürlich, ist es dann jetzt schon? Das Invitational einmal für euch als Kontext. Da geht es darum, 4 Spieler aus der Mario Maker Community müssen in verschiedenen Levels gegeneinander antreten. Cool. Findest du es besser? Ja. Also ich kann nicht darüber entscheiden, je nachdem, was ihr sehen wollt. Kannst dich gerne an dem Voting beteiligen, lieber Gregor. Oh ja, Ausrufezeichen. Ach nee, ich habe den Superchat. Moment, da muss ich mal. Ja, dann wird ein Vote hier gleich gestartet? Ja, ich würde sagen, ich lasse der Regie ein paar Minuten, um dann ein Vote vorzubereiten, ob FIFA oder Mario Maker. Und dann machen wir das gleich, wenn hier Battlefield durch ist. Starten wir ein Voting. Das ist doch gut. Now, we're crafting the ultimate reimagining of the conflict. By capturing real-life Weil dann können wir vielleicht zeitig wieder zurück sein zum Highlights. Sims 4. We're bringing you the Pacific realized with today's capabilities and technology. Take part in the US invasions as their unstoppable forces charge inland towards unwavering Japanese defenses. Use new amphibious units to pummel the war-ridden shores, and an expanded arsenal to bring your squad to victory. We have a lot more to share about the Pacific and how it will evolve Battlefield 5 later in the year. Stay tuned. Okay, most importantly, you went on like a bunch of like research trips. Like, let's find out more about that. Oh, let's set the net one in Tahiti. Yeah. No, sorry. It's hard work. I know it's amazing how many people are willing to make that extra effort to go to Hawaii in January and Stockholm. So it's quite impressive. We really appreciate the team putting in that work. Oh yeah, taking one for the team. But obviously, I mean, that's the big new addition to Battlefield 5. So going back, new theater of war in the Pacific. I mean, this is a homecoming for Lars. I mean, not Iwo Jima itself, but the development of it. I remember my childhood. Where the beard come from? Yeah, 1,000 yards. Yeah. No, but jokes aside, it's having been with
Battlefield all through the journey. It's really where it all started. Regie sagt mir gerade, unser Voting ist ready. Jetzt für euch also die Möglichkeit zu entscheiden, ob FIFA 20 oder Super Mario Maker 2 Invitational. Können wir einmal vielleicht die Optionen einblenden? 1942, Battlefield 1943, we've been there before, but this is in a new way. And I think the great thing, I mean, we hear a lot from the community. And I know, Oh, wow. You know, Ich wollte gerade voten, aber ich glaube, ich kann es fast sparen, where oder? are my US forces? Where's my Japanese army? Ich vote für FIFA. Here in LA today Damit sie and tell nicht everybody schlecht that werden. Ausrufezeichen E3 FIFA für FIFA 20, Ausrufezeichen E3 Mario für Super Mario Maker 2 Invitational. So, dann macht mal kurz weg den Vote, werte Regie. Da können die Leute noch mal jetzt ohne Beeinflussung. Das machen wir gucken. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir es wirklich hätten ausblenden sollen. Ich weiß, dass Timo Bornheim, unser Regiekollege, ein großer FIFA-Fan ist. Ne? Ja. Ich glaube, wenn er es wieder einblendet, steht es auf einmal 10:90 oder so. Naja, aber so hat dann das Volk gewählt, respektive Timo, wenn es soweit ist. Soll natürlich, Leute, es ist ja kein Diss gegenüber FIFA und Madden, aber das sind eben sehr, sagen wir mal, spezifische Games, wo der Teufel im Detail liegt. Ne? Und wenn Sie jetzt eine halbe Stunde drüber reden, dass das Ballhandling irgendwie noch leichter anzuschneiden ist und was auch immer, ich weiß nicht, ob das unbedingt nach den 1,5 Stunden, die wir bisher haben, spannender ist, dass wir nicht mal ein bisschen Mario Action Plus unser Tippspiel da haben. Richtig. Tons of new stuff and new gameplay to look forward to. And beautiful locations that you ultimately destroy beyond recognition. Well, Lars and Ryan, thank you both very much for joining us. So if you've lost track of all of these brand new Battlefield announcements, I don't blame you because honestly there was quite a lot. Oh, jetzt kommen alle Trailer nochmal. A little bit of a recap there, Freeman. I'll leave that on your... Na klar, kommt ein Recap. Back up the balcony if they... Yeah, go on, get up there. Right, okay. Okay, we've got a load more multiplayer maps then coming in 2019. That starts with Al Sundan on June 27th, followed by Marita in July. We're bringing a brand new theatre of war to Battlefield 5, The Pacific. That's releasing this fall. We're also bringing features we've heard the community ask for, an increase in max rank from 50 to 500, and private games. Also, one final announcement. Starting today, you can play Battlefield 5 in the EA and Origin Access Vault, and through EA Access on PlayStation 4 when it launches next month. Is that everything? I think that pretty much covers it. I guess you can probably stay down here with on the adults table, whatever. Cheers, everyone. Thanks. That's the Battlefield Show. Yeah, I'm Julia Hardy. And I'm Freeman. And if you're in the Los Angeles area, be sure to come and visit us in person at EA Play. Goodbye. Müssen wir noch Wirt und Denzel rüber zu Mario schicken, damit von der richtigen Seite aus. Das EA's Update heute zum Thema Battlefield 5, sehr detailverliebt auch in der Vorstellung der neuen Maps, die es geben wird. Jetzt gucken wir mal, ob es gleich, vielleicht können wir noch mal kurz ein Update aus der Regie bekommen, wie es steht im Voting zwischen FIFA 20 und dem Mario Maker 2 Invitational. Mein Tipp ist, ich hätte gedacht, FIFA hätte ein bisschen mehr aufgeholt mittlerweile. Ich würde sagen, wir geben unseren Zuschauern gleich noch eine kleine Werbung dazwischen, damit wir pünktlich um 8 dann wieder hier zurück sind und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis dahin könnt ihr noch fleißig abstimmen und wir melden uns gleich wieder hier zurück.